Hi students, good morning one and all. This is your first class after your examination, isn't it? Now you all are free. So here let's start with the third lesson in your history textbook, that is ruling countryside. And the previous lesson we had discussed about English East India Company and how the English East India Company came to India and for what purpose, that we had discussed in that chapter. Now we move on the next chapter, ruling countryside. That means how English East India Company administer our country, our country India. And this lesson it start with one of the picture, and this picture shows that the Mughal emperor appointed English East India Company as a Diwan of Bengal in the year 1765 on 12th August. And real incidents that was taken place in Robert Clive's tent. But this picture shows that one of the majestic event in Robert Clive's life. Because in order to make this occasion more grand, Robert Clive gave money to a famous painter to create the situation in a majestic event. അതായത് ശരിക്കും ഈ ദിവാനി റൈറ്റ്, അതായത് മുഗൾ എംപറർ ആണ് ദിവാനി റൈറ്റ് എന്നുള്ള റൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത്. ദിവാനി റൈറ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു കളക്ട് ദ ടാക്സസ് ഓർ റവന്യൂ ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻസ്. ആ ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിയൽ ഇൻസിഡൻസ്, അതൊരു ശരിക്കും റോബർട്ട് ക്ലൈവിന്റെ ടെന്റിൽ വെച്ച് നടന്നൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. പക്ഷെ വാട്ട് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ഡിഡ്, അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, അയാൾ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അയാളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു മെജസ്റ്റിക് ഈവന്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫേമസ് പെയിന്ററെ കൊണ്ട് വലിയൊരു സംഭവം മീൻസ് വലിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ചെയ്തു. ദാറ്റ് പിക്ചർ ഷോസ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. And here we start with the topic, that's the first topic, and the revenue for the company. Revenue means we know that the English East India Company came to India for primarily for trade, and they take all the resources from India and they export all items in silk, cotton, all the precious items in from India to their own country. And they face or they have needed money, so uh, they received or they extracted the revenue from the peasants, artisans, and from Indian people in order to buy the cotton and silk. During that time they were used gold from export, the gold export from their own country. അതായത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള റവന്യൂ, അതായത് നികുതി വേണം, കാശ് വേണം. കാശുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കണം, അതായത് ചീപ്പ് റേറ്റിലാണ് മേടിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം, അവരുടെ കയ്യിൽ നികുതി വേണം, മീൻസ് ഇൻകം വേണം. ഈ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം അവർ മീറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവരത് എടുത്തത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിട്ടായിരുന്നു. ഈ റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് അവസാനം ഇവർക്ക് സിൽക്കും കോട്ടണും ഒന്നും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ അവരുടെ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്ത സമയത്ത് അവർ ഗോൾഡ് പോലും, അവരുടെ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മേടിച്ചൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഡ്യൂറിങ് this time later in Bengal faced the economic crisis in the sense that the peasants, their agriculture, their completely crop failure was happened, and artisans, their production declined. They don't have enough money with them, and total condition of the Bengal was create a negative impact on that. And in order to get their revenue, the Britishers, they don't have any system of collection of revenue. Their main aim to extract or take more income from Indians. അതായത് അവർക്ക് ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഇന്ത്യൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാക്സിമം റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി സിസ്റ്റം ടു കളക്ട് റവന്യൂ. ആഫ്റ്റർ long years, 1 or 2 years later, they were introduced different system of revenue collection in India. Now we move on. What are the new system of tax collection that was introduced by Britishers in India? Yes,
The Britishers, they were introduced a different system of revenue collection in India. Before that, during all our, we discussed that all are decline, that's agricultural field decline, artisans, all are ruined in our country. During that time, in order to improve the agriculture, the Britishers, they devised and they introduced a new method of revenue collection, that is permanent settlement system, or the permanent settlement in the year 1793. This is in order to improve the agriculture. That means the English East India Company made the taluksdars and rajas as zemindars. And these zemindars, they were collected rent from peasants and they have to pay to the company. And that means every year the zemindars collected a particular amount of revenue from the peasants and have to pay English East India Company. And this revenue collection, the particular amount of the revenue that is fixed, that is not ever increase in future. As a result of the zemindars, they have the right to collect the taxes. So they have to force the people to collect revenue. അതായത് 1793 പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് റവന്യൂ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിസ്റ്റമാണ്. ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 1793 that system is known as permanent settlement system. അതായത് പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റം പ്രകാരം രാജാസും താലൂക്ദാസിനെയും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സെമീന്ദാസ് ആക്കി മാറ്റി. സെമീന്ദാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടനിലക്കാരാണ്. അതായത് പെസൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുക. ഈ റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ. ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് നോൺ ആസ് സെമീന്ദാരി സിസ്റ്റം. ബട്ട് ദിസ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡ്രോബാക്സ്. What are the next? We move on the drawbacks or demerits of permanent settlement system. That means what they faced. That means English East India Company, what they faced by introducing this system. Yes, the permanent settlement has its drawbacks. The company officials soon after they find out the difficulties of the permanent or the problems of permanent settlement system. Under permanent settlement system, they invest. The zemindars, they don't have any interest to invest on land, and this system, it was considered as one of the oppressive system for the peasants. The zemindars, they don't have any interest to improve the agricultural condition. Some of the zemindars, they were lost their zemindari because the peasants, they couldn't pay the high amount of revenue that was fixed by the Britishers. So the zemindars, they could not given the revenue to company. So that leads to the loss of all the zemindari system that was lost by some of the people. And by the 19th century, there was a rapid expansion in agricultural field, and agricultural production improved as a result of price increases and the peasants get more income. But under permanent settlement system, the company official, they don't have the right to improve the or increase the revenue, because permanent settlement system, the revenue amount is fixed and they never ever increase in future. So the Britishers, they could not, as a increasing agriculture, but the British people, they could not increase the revenue amount. And this was one of the oppressive system in the sense that the peasants, they could not pay the high amount of revenue that was fixed by the Britishers. So in order to pay the revenue amount, some of the peasants, they were borrowed money from the money lenders. They could not pay that amount, so they are evicted from the land. അതായത് പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് അതിന്റെ ഡ്രോബാക്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതായത് ഒരു സെമീന്ദാസിനും അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ഉണ്ടായില്ല. അതായത് അവർക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല. മാക്സിമം അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ പല ആളുകൾക്കും, അതായത് സെമീന്ദാരി ഉള്ള പൊസിഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം പെസൻസിന് ഇത്രയും ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് റവന്യൂ പെസൻസിന് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ എമൗണ്ട് സെമീന്ദാസിന് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ സെമീന്ദാസ് അത് തിരിച്ചിട്ട് കമ്പനി ഒഫീഷ്യൽസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഈ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ
പലപ്പോഴും ദീസ് പെസൻസ് ബോറോ മണി ഫ്രം ദ മണി ലെൻഡേഴ്സ്, അതായത് മണി ലെൻഡേഴ്സിന് കടം മേടിക്കും. ഈ കടം മേടിച്ച കാശ് അവർക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാനും കഴിയില്ല. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ വർ എവിക്റ്റഡ് ഫ്രം ദെയർ ലാൻഡ്, അവർ ലാൻഡിൽ നിന്ന് എവിക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് ബൈ ദ 19th സെഞ്ചുറി ദർ വാസ് റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച്. അതായത് 19th സെഞ്ചുറിയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അതായത് മോർ ഇൻകം പെസൻസിന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുമ്പോൾ റവന്യൂ കൂടുതൽ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അണ്ടർ പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലും റവന്യൂ ഇൻക്രീസ്, ഫ്യൂച്ചറിലെ റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല. അത് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി ആളുകൾക്ക് കാശ് കിട്ടുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? റവന്യൂ കൂട്ടാം. പക്ഷെ അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഓൾവേസ് ഓൾറെഡി that was fixed by the company. This was the drawbacks of permanent settlement system. Okay, the next system of revenue collection. We already discussed the drawbacks of permanent settlement system. Now, under Bengal presidency, a new system or new devised method of introduced in the year 1822 by Hoyt Mackay. He found that the village in India, as a country of India, the village should be preserved. So he was introduced a new system that is known as Mahalwari system. Mahalwari system, Mahal means village. Instead of Semindas, in each village in the country, different villages are there. Number of villages are there. And each people, they were living in village. And each village, they were appointed a village headman. The village headman collected the revenue from the peasants or village people, and they were handed over to English East India Company instead of Semindar. And this system of revenue collection that was known as Mahalwari system. അതായത് ഹേർട്ട് മെക്കാനിസ് 1822 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിസ്റ്റമാണ് മഹൽവാരി സിസ്റ്റം. അതായത് ഓരോ വില്ലേജിലും ഓരോ വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. അത് വില്ലേജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. ഈ വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ ആയിരിക്കും പെസൻസ്, കർഷകരെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കൊടുക്കും. ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മഹൽവാരി സിസ്റ്റം. മഹൽ മീൻസ് വില്ലേജ്. ഈ സിസ്റ്റമാണ് മഹൽവാരി സിസ്റ്റം എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ്സ് യുവർ സെക്കൻഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റവന്യൂ കളക്ഷൻ. In South India, another system of revenue collection that was introduced by Britishers or English East India Company. That is Thomas Munro introduced a new system or Munro system, or otherwise it is known as Rayot-Wari system. That is a real name, Rayot-Wari system. Under the Rayot-Wari system, there is no village headman, no Zemindas. The peasants, they were directly pay rent to the company officials. That system is known as Rayot-Wari system. Here we go through the important three types of revenue collection. First one, permanent settlement system in the year 1793. Permanent settlement system means the Semindas collected revenue from peasant and it hand over to English East India Company. Second one, Holt mechanism introduced 1822. Second system that was known as Mahalwari system. Under this system, village headman collected revenue from peasants. And third one, Rayot-Wari system, Thomas Munro was introduced this system. Under the system, the revenue that was directly collected or directly given to the English East India Company by the peasants. There was no intermediaries. അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനീൻ്റെയും പെസൻസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ഇടനിലക്കാരനില്ല, ഇന്റർമീഡിയർ ഇല്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം. Okay, these are the three types of revenue collection method. The next topic that is crops for Europe. That means the crops that are cultivated, that all the crops, they were mainly used by the Britishers. That means Indian people, they were cultivated the major crops according to the wishes of Britishers. During the late 18th century, majority of Indians and the people, they were mainly cultivated all the crops for their subsistence or their day-to-day consumption.
But the late 18th century, the Britishers forced the Indians to cultivate jute, sugarcane, and tea uh, for commercial purpose. That means the Britishers, they were forced Indian people to cultivate commercial crops instead of subsistence crops. That means these commercial crops, these things, it can be sold at market, and the Britishers, they can earn profit. And that's why the Britishers, they forced the Indians to cultivate these crops. And during the 18th century, the Britishers, they were also expanded the cultivation of indigo and opium. Indigo, that we can study detail. Opium means it is a ഇതൊരു ലഹരിയാണ്. അതായത് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, കൂടുതൽ കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻകം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഇന്ത്യൻസിനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തിയതാണ് ഒപ്പിയം എന്നുള്ള സാധനം. ഒപ്പിയം എന്നുള്ളത് ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥമാണ്. ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഫോർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർ ടു ഏൺ മോർ പ്രോഫിറ്റ്, അവർ ചെയ്തത് ഇന്ത്യക്കാര് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രോപ്സ്, അല്ലാതെ അവരുടെ ഡെയിലി നീഡ്സിനുള്ള ക്രോപ്സ്, വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ദേ ഹാവ് ടു ബി ഫോഴ്സ്ഡ് ഓൺ സബ്സിസ്റ്റൻസ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ക്രൈസിസ്, ദേ ഹാവ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്സ്. അതായത് ടീ, കോഫി, ഷുഗർ കെയിൻ, ജൂട്ട്, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് വിറ്റാൽ നല്ല കാശ് കിട്ടും. ഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന്റെ എയിം പ്രോഫിറ്റ്, കച്ചവടത്തിലൂടെ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാന്നാണ്. അപ്പം അവർ ഇന്ത്യക്കാരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഈ ഒരു കൾട്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തു. ഇനി യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ദിസ് റെപ്രസെന്റ് two images that you can see in your textbook. And the first one is a kalamkari print, 20th century in India. And second one, a Morris cotton print, late 19th century in England. And the first print, this is a kalamkari print that's created by the weavers of Andhra Pradesh. And these two picture, it has one peculiarity. Peculiarity means these two picture, it shows deep color of blue, and here use a rich blue color, and this rich blue color is known as indigo. അതായത് ആ ചിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന രണ്ട് കളർ ഇൻഡിഗോ ആണ്. രണ്ട് ചിത്രത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന റിച്ച് കളർ ഓഫ് ബ്ലൂ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലൂ കളർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഡിഗോ. ഇൻഡിഗോ, ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലാന്റ് ദാറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ടു ഡൈ ക്ലോത്ത്സ്. അതായത് ഡ്രസ്സിന് കളർ മുക്ക, നീലം മുക്ക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഇൻഡിഗോ എന്നുള്ളത്. ഇൻഡിഗോ കൾട്ടിവേഷൻ ഇന്ത്യയിലാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ രണ്ട് ചിത്രത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇൻഡിഗോ എന്നുള്ള കളറാണ്. ഇൻഡിഗോ മീൻസ് ഇൻഡിഗോ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്, ഇൻഡിഗോ കളറല്ല, ഇൻഡിഗോ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം നീലം മുക്ക എന്നുള്ള അർത്ഥം, ഡ്രസ്സിന് കളർ കൊടുക്കാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം India was considered one of the best or large supplier of indigo in the world. That means the Britishers forced the Indians to cultivate indigo. അതായത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്സ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ക്രോപ്സ് ഒന്നും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല. പകരം ഇൻഡിഗോ, ഇതൊക്കെ ഡ്രസ്സിന് കളർ മുക്കുന്നതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വിലയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഇന്ത്യൻസിനെ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ടൈം India was considered as the largest supplier of indigo.